Hello everyone, welcome back to Keystone IAS Academy. இன்னைக்கு நாம தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பருடைய அனாலிசிஸ்ல 3 important articles நம்ம பார்க்கலாம். First topic, the letter has won but the spirit has not lost. Second, safe processing matters more than zesty flavors. How can state PSCs be reformed? So இந்த articles தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So let's look at the first article. The letter has won, but the spirit has not lost. What is the overall context in Pata? The constitution works only when president and governors use both the written law and fairness honestly, not politically. The Supreme Court reminded this in its latest opinion. இதுதான் ஓவராலா ஆத்தர் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் மூலமா சொல்ல வராது. ஸோ இந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் 2 இந்தியன் பாலிட்டியில் இந்த டாபிக் டைரக்டா வந்துடும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ரீசன்ட்லி. What is the context here அப்படின்னு பார்த்தா, so we have to look at article 200 first. So what is article 200? Governors powers over state bill. So when a state legislature passes a bill, it goes to the governor. அப்ப கவர்னரால என்ன பண்ண முடியும்? கவர்னர் கேன் டூ 4 things. First, give assent. Assent அவர் கொடுத்துட்டாருன்னா the bill becomes law. அவர் withhold பண்ணி வச்சுட்டாருன்னா the bill automatically rejects. அவர் பில்லை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாரு, மணி பில் மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. அதர் தேன் தட் அதர் பில்ஸ் வந்து கவர்னர் வந்து திருப்பி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணினார்னா ஃபார் கன்சிடரேஷன். ஸோ எகெயின் வந்து அவங்க கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி திருப்பியே வந்து பில் அனுப்பலாம். ஸோ ரிசர்வ் த பில் ஃபார் த பிரசிடென்ட். ஸோ இது வந்து கவர்னர் வந்து பிரசிடென்ட் கிட்ட அனுப்புறதுக்காக பில்லை ரிசர்வ் பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலி இஃப் இட் வயலேட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன், அஃபெக்ட்ஸ் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் கான்ட்ரடிக்ட்ஸ் சென்ட்ரல் லாஸ். ஸோ இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ செகண்ட் ஆர்டிக்கிள் வந்து ஆர்டிக்கிள் 201, பிரசிடென்ட் பவர்ஸ் ஓவர் ரிசர்வ்டு பில்ஸ். ஓகே, ஸோ பிரசிடென்டுடைய பவர் இதே பில்லை வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் இல்லாமல் வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து பில்லு பிரசிடென்ட்க்கு அனுப்புனாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஹேஸ் த பவர் வந்து ஆர்டிகிள் 201 வழியாக அவர் பிரசிடென்ட்க்கு வந்து இந்த பவர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ பிரசிடென்ட் மே கிவ் அசன்ட், வித் ஹோல்ட் அசன்ட், ரிட்டர்ன் த பில். அகெயின் ரிசர்வ் த பில் பிரசிடென்ட்க்கு வந்து வராது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்டிகிள் 200 and 201. இப்போ இதில் தான் இந்த 2 ஆர்டிகிள்ஸில் தான் இஷ்யூ இருக்கு. வாட் இஸ் தட் அப்படின்னா, இப்போ தெர் இஸ் நோ டைம் லிமிட் ஃபார் த பிரசிடென்ட் டு டிசைட். இப்போ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோ இல்லை பார்லிமெண்ட்டோ வந்து அனுப்புகிறாங்க பில்லு, பட் அதை வித்ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் பீரியட்குள்ளே கவர்னர் ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் லிமிட் வந்து கிடையாது. ஸோ this can cause sometimes long delays. The issue highlighted in recent debates. This is the issue. Coming to the next article is article 143. இப்போ இந்த ஆர்டிக்கிள் எதுக்காக பேசப்படுதுன்னா, இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரீசெண்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது 3 month டைம்லைனுக்குள்ள கவர்னர் வந்து பில்லை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பிரசிடென்ட் வந்து ஆர்டிகிள் 143 பவர் யூஸ் பண்ணி seeks Supreme Court's advisory opinion. அதாவது president can ask the Supreme Court advice. president வந்து ஏதாவது question of lawலையோ இல்லது public importanceலையோ வந்து doubts வந்துச்சுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்க முடியும். எந்த ஆர்டிகிளின் படி? 143 படி சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட அட்வைசரி கேட்க முடியும். ஸோ அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்சஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு. 143(1) வந்து ஜென்ரல் லீகல் ஆர் பப்ளிக் கொஸ்டின். 143(2) வந்து டிஸ்பியூட்ஸ் ஆன் ப்ரீ கான்ஸ்டிடியூஷன் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டிஸ். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து கீழே இருக்கிறது. இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆன்சர் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அட்வைசரி. ஆல்ரெடி இந்த ஆர்டிகிள் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இட்ஸ் அட்வைசரி ஒப்பீனியன் தான். அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிற பதில் வந்து இட்ஸ் நாட் பைண்டிங் ஆர் இட் வில் நாட் ஓவர் ரூல் எனி ப்ரீவியஸ் டெசிஷன்ஸ். புரியுதா? இட்ஸ் ஜஸ்ட் அட்வைசரி. ஸோ இப்போ why this all this came into the news அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் சில ஸ்டேட்ஸில் கவர்னருக்கும் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் இஷ்யூஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த லாங் பெண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ். ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அனுப்ப பில்ஸை கவர்னர் வந்து பில் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும், வித்ஹோல்ட் பண்ண பவர் யூஸ் பண்ணினது. ஸோ அதனால சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து 3 months டைம்லைன் வந்து நெருக்கடி வந்து கொடுத்தாங்க ஒரு கேஸில். ஸோ அதுக்கு வந்து பிரசிடென்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து கேட்டிருந்தாரு. ஸோ எத்தனை 14 கான்ஸ்டிடியூஷனல் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க 143(1) படி. வெதர் எ டைம்லைன் கேன் பி இம்போஸ்ட் பை கோர்ட்
on president and governor to act on state bills. அதுக்கு கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, see, governors cannot be given a fixed deadline by courts. கோர்ட்ஸ்னால வந்து கவர்னர் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெட்லைன் கொடுக்க முடியாது. பட் தே cannot act with evasive inaction அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆர்டிகல் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கவர்னருக்கு வந்து அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கக்கூடிய வேர்டிங்ஸ் படி, அதாவது லெட்டர்ஸ் படி, கவர்னர் வந்து கோர்ட் வந்து கவர்னருக்கு ஃபிக்ஸ்டு டெட்லைன் பண்ண முடியாது. பட் அதோடைய ஸ்பிரிட்டை காப்பாத்துறதுக்கு, அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஸ்பிரிட், ஹானஸ்டி, ஃபேர்னஸ்ங்கிற ஸ்பிரிட்டை காப்பாத்துறதுக்காக கோர்ட் வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் தட் ஸ்பிரிட்? அதான் அப்போ ஒரு பில்லை அனுப்புனா எக்காரணத்தை கொண்டு ஒரு சில்லி ரீசனுக்காக இல்லது வந்து எந்த காரணமுமே இல்லாம அந்த பில்லை வந்து மாசக்கணக்கில் டிலே பண்ண முடியாது. நோ யூசிங் ஸ்டாலிங் அஸ் அ பொலிட்டிக்கல் வெப்பன், திஸ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஆர்டிகிள் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ கீப் ரிமைண்ட், ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிரசிடென்ஷியல் ரெஃபரன்ஸில் கொஸ்டின் கேட்டு கோர்ட் வந்து அட்வைசரி கொடுக்கறது, இட்ஸ் தட் அட்வைசரி ஒப்பீனியன் இஸ் நாட் அப்பீல் ஆர் நாட் ஓவர்ரூல் இட்ஸ் ப்ரீவியஸ் டெசிஷன். It's just advisory and not binding on government. So the article explains why that matters and takes example from the past presidents. முன்னாடி இதுக்கு முன்னால இருந்த பிரசிடென்ட்க்கு இதே போல நம்ம டெசிஷன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை கோட் பண்ணி president and governor should have to react on the spirit of the constitution அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாங்க ஆத்தர். ஸோ இந்தியாஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஒர்க் வெல், இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். கவர்மெண்ட், பிரசிடென்ட், கவர்னர் ஆக்ட் வித் ஹானஸ்டி, ஃபேர்னஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஈச் அதர். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் கான்ஸ்டியூஷன் நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ வாட் ஆர் த டூ பிரசிடென்டோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர் வெங்கட்ராமன். ஸோ வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிரசிடென்ட், கான்ஃபிடென்ட், ஒர்க்ஸ் கான்ஃபிடென்ட்லி வித் பிஎம் ராஜீவ் காந்தி, விபி சிங், சந்திரசேகர், நரசிம்ம ராவ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. And did not hesitate to push back if he felt something was constitutionally wrong, and discussed disagreements privately without drama. The second one is K.R. Narayan, known for independence and fairness. For example, in 1997, government wanted to dismiss Kalyan Singh's BJP government in UP, so KRN said no. In 1998, governor recommended dismissing Rabri Devi's Bihar government. Again, he sent it back. PM Vajpayee did not insist again. So KRN's decisions were not political, they were moral and constitutional. And these examples you can definitely use in your mains answer. So please note it down. Yeah, that's all the article suggests. So இப்போ நம்ம previous year questions பார்க்கலாம். The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under its ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். அதாவது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறதும் இட்ஸ் டைரக்ட்லி ஆன் த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இல்லையா. இப்போ வந்து கவர்மெண்ட், லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷியரி, ஸோ மூணுக்குமான இஷ்யூ தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது. த கொஸ்டின் சேம் 2014 ஆஸ்டு. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்க்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்பியூட் டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் அது வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸோ ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். Next question, the Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact. Directly Article 143. So on its own initiative, if he seeks such an advice, only if the matters relate to the fundamental rights of the citizens. The article நம்ம இதை discuss பண்ணோம். Only if he seeks such an advice. So answer is B on Article 143. So the question repeat ஆகலாம். So means the theme repeat ஆக chances அதிகம். So please look into it. Which of the following are the discretionary powers given to the governor of the state? Again same, this question also the overall in the context வந்து அப்படியே இந்த questionல கேட்கப்பட்டிருக்கு already. So it's very important. Sending a report to the President of India for imposing the President's rule, appointing the ministers, reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the President of India, making the rules to conduct the business of the state government. See the point number 3, just reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the President of India. இது வந்து discretionary power, governor or discretionary power? Yes, it is a discretionary power, right? What is mean by discretionary power?
A governor act on its own without the aid and advice of council of ministers. So and obviously option 3 is correct. So other inner option enna sending answer is B. So first option is correct. Sending a report to the president of India for imposing the president's rule is also a discretionary power. And 2 and 4 will comes decision has to taken on the advice of council of minister. So that is important. So these are some main questions are asked directly from the theme which we discussed here. Do you think that the Constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers rather it is based on the principle of checks and balance? Explain. So Article 143 is one of the example for this answer. Okay, so you can quote here. Whether the Supreme Court judgment July 2018 can settle the political tussle between the governor and elected government of India, Delhi, examine. Again, exactly the same theme which was discussed here. So please understand the question correctly, then frame the answer. Try to make a balanced answer. Try to address each and every point of the question here. Okay. So discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the governor. Discuss the legality of repromulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislature. So that's all for this theme. Let's see the second article. Here is the practice question. The letter of the Constitution may guide authority, but the spirit of the Constitution sustains democracy. This is the overall quote which is mentioned, which is discussed in the article. Okay. In the context of the Supreme Court's recent advisory opinion on the President's reference regarding gubernatorial delays under Articles 200 and 201, discuss how constitutional morality shapes the role of presidents and governors. Okay, write your answer, post them in our Telegram group for review. Culturally beloved but often unsafe. Packaged foods are more regulated and transparent. So India must prioritize hygiene and scientific standards over flavor and tradition. This article directly comes under GS Paper 1 Indian Society because it is related to cultural heritage also. So GS Paper 3 Agriculture Food Safety and the topic கீழே வரும். So as we already discussed, whenever an article comes or whenever there is an issue, we have to support with the data. So here, street foods are unsafe is the issue. அப்போ என்ன டேட்டா இங்கே சப்போர்ட் பண்ண ஆர்டிக்கிளில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, according to Observer Research Foundation, 100 million foodborne illness cases every year in India, 1,20,000 deaths. Most of these come from unsafe street food and informal eateries. So these are not just numbers. They show poor people suffer the most. Children and elderly are at risk. The real number may be even higher. So for example, you have to quote with if there any issue, you have to either quote with any data or with any example. So here I given data and example. So in July 2024, officials raided 58 Pani Puri stalls in Chennai, which found contaminated dirty water. Okay. So we understood that this is the issue. Then what are the reason? Why is street food is unsafe? Obviously, we know that these are the very simple reason. Reusing cooking oil, using cheap adulterated ingredients, dirty water, no proper storage, no clean surrounding, lack of basic hygienic knowledge, all these things. All these things will causes diseases like diarrhea, vomiting, food poisoning, etc. Right? So we know that this is very simple point. Now, the article compares street food with packaged foods. How? Let's see. Street food is the informal sector. So street food it is very tasty, cultural, cheap, but no strict monitoring. Hygiene ரொம்ப லோவா இருக்கு. There is no formalization by the FSSAI. What is FSSAI? Food Safety Standard Authority of India. So அவங்க எல்லா street shops-ஐயும் check பண்ண முடியாது. There are huge number of vendors for street foods, right? So there are high chance of using dirty water, reused oil,
adulterated ingredients, improper storage, food poisoning, all this can happen. இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ மேஜர் பாயிண்ட் இஸ் இட்ஸ் அ இன்ஃபார்மல் செக்டர். ஒரு மானிட்டரிங் வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஐ கிட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலை. Coming to packaged food, it's a formal sector. Why? It follows strict FSSAI rules, raw material checking, safe processing, proper packaging, expiry date mentioned, allergens என்னெல்லாம் இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு, labels. So all these are mentioned and uses modern techniques like pasteurization, vacuum sealing, aseptic packaging, etc. So it has a better traceability. You can know what you are eating. So இது வந்து இந்த ஆர்டிக்கிளில் அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுக்கும் பேக்கேஜ்டு ஃபுட்டுக்குமான ஒரு கம்பேரிசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் த ஆர்டிக்கல் சஜஸ்ட், ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இஸ் அன்சேஃப் அண்ட் பேக்கேஜ்டு ஃபுட் இஸ் better compared to street food. So because FSSAI regulations are there, so packaged food companies are also changing, making healthier products, reducing harmful ingredients, fortifying food with vitamins and minerals. All these are the advancements which are in packaged food companies. So it's just a comparison. So you can look into. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஏயோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிலிமினரி ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்க்கணும். இட்ஸ் அ ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி. ஆக்ட் வந்து 2006 வந்தது. ஒர்க்ஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். What is the purpose? To ensure safe and wholesome food for consumers in India. To set science-based standards for food products. What is the key function? இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது, framing regulations and standards, licensing is there. Okay, if FSSAI issue licenses and registration, that is very important. Third point is all the other things, surveillance, inspection, awareness, all those things are very common for all bodies like this. Then in the street food unsafe இருக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி FSSAI had took some measures. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த ஃப்ளோலையே ஃபஸ்ட்டு வந்து we saw the issue, what is the data supporting that issue and what are the examples. Then which government body is maintaining that FSSAI, then what are the government measures taken by that body. Training programs with the BMC in Mumbai. So what is that? Teaching personal hygiene, safe food handling, safe water use, storage rules, what waste management, etc. There are some rating initiatives like Eat Right India, Clean Street Food Hub. All these initiatives are taken by FSSAI to address this issue, but still the challenge remains big. Why? India has lakhs of street vendors. Informal sector is too large, so difficult to monitor continuously. Okay. So what the overall theme of this article? India must focus not on flavors alone, but on food safety first is what the theme here. So food safety is what the theme here. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இவ்வளோ டிஸ்கஷன் பண்ணி what are the government measures taken, what are the challenges ahead, and finally one conclusion, one way forward is there. Okay, people have to choose food safety rather than flavors alone, not flavor எடுக்கக்கூடாது இல்லை, flavors alone. So we have to keep food safety first. Yes, you can see the previous year question related to FSSAI 2018 la director the question was asked, and you can write from the discussion we had now. So the FSS Act 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954. Yes, the statement is correct. The FSSAI is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. The statement is wrong. Why? Because yes, FSSAI is under Ministry of Health and Family Welfare, but under the charge of Director General of Health Services வந்து கிடையாது. அதாவது 2006 ஆக்ட் வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் வந்து டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் கீழே இருந்தது. ஆஃப்டர் இந்த ஆக்டுக்கு அப்புறமா FSSAI becomes an independent authority and directly works under the Ministry of Health and Family Welfare. So it's an independent authority. அதனால இந்த under the charge. So on the, that is the keyword here. Please note it down. So on the point is wrong. So option A only. Next question is related to Food Security Act.
So இது வந்து ரொம்ப direct topic இல்ல, but still you can go through this question here. Yeah, elaborate the policy taken by the government of India to meet the challenges of the food processing sector. Of course, food safety is one of the challenges. You can quote the issue, quote the data we may discussed here for this answer. Okay. Let's move to the practice question. India's informal food sector is culturally rich but structurally weak. Discuss the systemic risks associated with street food and evaluate whether India's packaged food industry offers a safer alternative. Suggest a roadmap to ensure food safety for all. So again, you can directly use the points which are we discussed here. So write your answer and post them in your Telegram group. Let's see the next article. State PSCs need structural reforms, procedural reforms, and institutional reforms to regain trust and function on par with UPSC, is what the article said. This article directly comes under Indian polity, constitutional bodies. Okay. Yeah, first, before we see the article, என்னெல்லாம் reforms அந்த state PSCக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, we have to first look into state PSC. It's a constitutional body. Article 315 provides for the establishment of UPSC and PSC for each state. Article 316 to 323 deal with appointment and removal of PSC members, duty and powers, reports to governor, independent safeguards. Yeah, before look into the reforms, we'll just look into the history or evolution of the civil services. It's very important modern history question. You have to link back to the history. So 1854 Macaulay Committee recommended a merit-based civil service. Then 1858 British Crown takes control. So ICS becomes the elite administrative service of British India. But what happened? Exams most of the London நடக்கும். Very few Indians மட்டும்தான் அங்க போய் எழுத முடியும். Then 1886-87 Aitchison Commission recommended creating provisional services, which divided services into imperial, provincial, and subordinate services. See, all these things which you already have learnt in modern history, நீங்க கண்டிப்பா இது எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க. So I'm just giving a quick recap here. Then 1912 Islington Commission, which recommends more Indians in higher services. Then 1919 Montauk-Chelmsford reforms. இதுதான் டைரக்டா வந்து நம்ம பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணது நேஷனலிஸ்ட் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணின டிமாண்டை அக்செப்ட் பண்ணாங்க ப்ராப்பர்லி த்ரூ திஸ் 1919 GOA Act, which is famously called as Montauk-Chelmsford reforms. Then 1926 வந்து first public service commission chairman Sir Rose Barker, but it was very weak body. It only advisory role தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ நார்மலி எல்லா மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி பாடிஸ்க்கு வந்து அந்த அப்படி தான் இருந்திருக்கும் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸி பாயிண்ட். தென் 1935 GOA ஆக்ட் வந்து ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் ஃபெடரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அண்ட் ப்ரொவின்ஷியல் Public Service Commission. This structure is the foundation of today's UPSC and state PSCs. இது வந்து நீங்கள் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் படிச்சிருந்தாலே ஆல் திஸ் வெல்கம். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் குயிக் ரிமெம்பரன்ஸ். ஸோ 1947 இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் ICS was replaced by IAS, Indian Administrative Service and Indian Police Service. Continuity maintained under Article 312 பண்ணிட்டோம். Then Constitution of India Force 1950 வந்தப்போ Article 315 and 323 officially created UPSC and state PSCs. So gives them constitutional protection and independence. Then 1985 Ministry of Personnel created. You know that and the ministry தான் வந்து handles recruitment, training and personal management. Then what is the issue? Let's see first issue. We have to quote with some data or example. Then what are the challenges? What are the reasons for the issue? Then what are the government measures taken? Then why it can't be implemented? What are the challenges we have to look into? Then one way forward or conclusion. This is the format. நீங்கள் எந்த ஆர்டிக்கிள் எடுத்தாலும் இந்த ஃபார்மெட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி மெயின்ஸ் கொஸ்டின் கேன் பி ரிட்டன் ஃப்ரம் த டைரக்ட்
டெய்லி எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் இட் செல்ஃப் டைரெக்ட்லி நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆன்சர் எழுத முடியும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் லெட் சி வாட் இஸ் த இஷ்யூ. எவ்ரி இயர் when state PSCs conduct exams, we see paper leaks, daily delay in exam, ரிசல்ட்டில் வந்து எரராக இருக்கும், ரிசர்வேஷன் calculation மிஸ்டேக்காக இருக்கும், கோர்ட் கேசஸ் that can stop recruitment. see all these problems நீங்கள் வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நீங்கள் இந்த ஏதோ இஷ்யூ வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆப்வியஸ்லி எக்ஸாம் டிலே இஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ. ஸோ அது ரொம்ப பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ் trust and say UPSC should conduct our state exam. See, comparing to state PSC, UPSC mele still students have some trust. Yeah. So this shows a trust deficit. For example, Telangana, you can quote many examples. For the article author வந்து mention பண்ணிருக்க example வந்து தெலங்கானால students protested because the exam dates were changed repeatedly. In many states, the exams got cancelled due to paper leaks. For example, UP, Bihar, Rajasthan cases, etc. So state PSCs have systemic weakness. So what is this reason? What are the reason this issue is happening? So because of political influence, no minimum qualification for members, vacancies are not planned, limited funds, depend only on state level teachers for question setting, then complex reservation calculations, syllabus outdated, translation errors from English to regional languages, all these things. And finally, if there is any கோர்ட்டில் போய் யாராவது கேஸ் பண்ணாங்க, கேஸ் போட்டாங்க அப்படின்னா that recruitment stops for months or years அப்படி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். So these are the major reasons which are mentioned in the article. Now coming to the reforms. ஆர்டிக்கிள்லே சில ரிஃபார்ம்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. we just have to note it down. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபார்ம் வந்து கிரியேட் டெடிக்கேட்டட் பர்சனல் மினிஸ்ட்ரி இன் ஈச் ஸ்டேட். ஒரு ஸ்டேட்லேயும் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு தனியாக வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க. அதில் வந்து பிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ், ஸ்டேட் பிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஏஜ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ரூல்ஸ். மினிமம் ஏஜ் இஸ் 55, மேக்ஸிமம் ஏஜ் இஸ் 65. see these are the suggestion by the author. so you just have to write in your mains answer that அதாவது ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து பிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ்க்கு நல்லதாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு மட்டும் கோட் பண்ணால் போதும். நோ நீட் டு மென்ஷன் திஸ் எக்ஸாக்ட் டேட்டா. qualifications like former state secretary for official members, 10 years experience for non-official members, then consult leader of opposition before appointing members. Why? Because this will reduce political interference. This is an important point here. Then regular syllabus revision, publish syllabus changes for public feedback, regional subjects to be tested in objective format. மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்து சப்ஜெக்டிவாக மட்டும் இல்லாமல் மிக்ஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவாக கொடுக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் ரிஃபார்ம் இஸ் யூஸ் டெக்னாலஜி மோர். then strong exam branch, like secretary of PSC should be a senior officer with experience in education boards. so for அதனால என்ன நடக்கும், better supervision. ஸோ சின்ன மிஸ்டேக்ஸ், பேப்பர் லீக் ஆகுறது, கொஸ்டின் பேப்பர் இது இதாகிறது, நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இஷ்யூஸை வந்து நம்மளால தடுக்க முடியும். then balance transparency and confidentiality. So all these are reforms suggested by the author in this article. So coming to the practice question, state public service commissions are critical institutions for strengthening federal recruitment architecture in India, yet they suffer from structural weaknesses and credibility issues. Discuss the historical evolution of PSCs and examine the challenges with a suggestion for reform. Again, the same points whichever we discussed in the article. So try to add your own points and write the answer. நீங்கள் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வாட்டி எழுதி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ பிஃபோர் வி wrap up, you have an announcement here. It is a prelims test series, free test series 2026. So registration fees just 50 rupees தான். 2026ல எக்ஸாம் எழுத போகிற ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கால் 7305777541 or go through the video description link for registration. So thank you. See you in the next class.